journey was recorded originally in 2017 as part of the 70th anniversary of India's independence. The film is based in the borough of Gravesham in North Kent, which is 30 miles outside of London, and this particular film celebrates the contribution of the British Sikh community through arts, sports and culture. We hope you enjoy. Sports and the arts have always been important to the migrant community in Gravesham. Clubs and organisations which started in the borough have gone on to flourish under the guidance of second and third generations. The huge success of Punjabi imports such as Kabbadi, Bhangra and Punjabi music are testaments to the early migrants who celebrated these art forms and used them as a means to establish not only their roots but also to maintain and uphold a sense of heritage. This heritage has not only flourished from the contribution of second and third generations but has also evolved as they embrace their UK roots, excelling in national games such as football. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ IPM ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋਂਗ ਲਾਈਨ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕਵੈਂਟਰੀ, ਲਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਚ ਖੇਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਨ ਕੀਤੇ, 1 ਲੋਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਾਏ। So I came here in England in 1967 and by 68 we started the Gravesham GNG Kabbadi Club, and afterward by 70-71 we started a Jugnu Bhangra group as well. So we were the founder member of the Kabbadi and the Bhangra group, and I really enjoyed doing that and be proud of really to what we achieved in the Gravesham and for the community. 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75-76 ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਰਾਤਾਂ ਵੀ 12-12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਦਿਨ ਵੀ 12-12 ਘੰਟੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕਵੈਂਟਰੀ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1964-65 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਗੈਰਾ ਉੱਧਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 1969 ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 69 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 68 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1963 ਵਿੱਚ ਵਾਊਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਵੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਵਿੱਚ 1965 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ, ਹਾਕੀ, ਰੱਸਾ, ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਵਿਖੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ, ਦੌੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਆ। ਤੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਸਹੋਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਮੋਣਾ ਸੰਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਸੱਤਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਠੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ B ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ 70 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ B ਟੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। B ਟੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਦਾ ਮਠੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 1990 ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ 10 ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਰਨਾ ਪਾਲੀ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਦਾ ਆ। ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅਤੇ
ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। Yeah, came to Gravesham in 1967. That's nearly 50 years ago, and I was doing this Bhangra dance in the college days when I was a student there, and soon I came in here in 1969. I formed the Jugnu Bhangra group, which actually team started in 1970. So then there was only few members started the team with me, and after that there was very struggle, and I have to find the drummer and find the players and everybody. ਭੰਗੜਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਸਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਢੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਾਉਂਡ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪੈਣੀ 50 ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਢੋਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। We arrived in March 1965, and actually, well, as a child, I used to sing and play instruments in India, and when we came here, it was a bit of a shock. Nobody could play dolki, it's a small Punjabi drum. We had a small gurdwara here. It was 2 up, 2 down in Edmund Street, and at the age of 10 and a half, I was the first person who could play dolki in Gravesham. I've loved music right from the beginning, and sadly there was nobody here to teach me. And in 1970, Dr. Sajid Singh Randhawa came from India. He was a prominent Bhangra dancer, and he wanted to start a group. And I think that he started his group with older people, and I was quite young. And 3 months later, one of my friends took me to one of their rehearsals. And at that time, I had an afro, and I just walked into their training session and tried it all, and that's how I actually became a member of Jugnu Bhangra group right from the beginning. The first show we had in Gravesham, and that was just a community show, and it's the first aid hall where we performed the performance, which was the first time I had 7 members with me, and from there we started gradually. Then we get invited by the people who was arranging the marriages, and the marriages wasn't that very big. There's only few people, the 10 to 20 people, sometimes 30 people in the marriages, and we performed there, and the boys were doing very well. We only had the boys, no girls at all in those days. So in those days, and there was no financial support anywhere, but the people still supporting us for just collecting the monies and give us few donations as well. And what happened, so sometimes we have to go to the very long, like Glasgow, like Birmingham, like other part of the country, and we used to hire the van, and sometimes the people support us, otherwise we were collecting the money from ourselves because we were all working, and it was hard work, but we still done very well. मैं 1975 ਚ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ 75 ਤੋਂ 96 ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ 75-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਗਨੂ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ 4x4 ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I came to England in 1967, and I used to play football and kabaddi with the local lads. In 1983, when Shami, being my friend, he asked me to join Jugnu Bhangra group.
because they had lost a few dancers, they moved away, and some to family commitments. I came in, started learning Bhangra. I could never dance before, and then we got started. Then after that, I started training the youngsters with Chami, and through that, in 1989, we won the championship in Birmingham, where we came number 1. When the dancers started to come through, we started performing at the festivals, Millers, and school fetes. Then slowly, the team was growing, and in 1988, we went to Wells, the Eisteddfod, where we came 6th, and the boys done really well there. And then in 1989, when the competition came in, at that time my team was very young, all from the UK, and I was a bit worried that all the other dancers were from India, fully trained, and then I wanted to do a exhibition show, but then they said to us, you might as well come and take part, and we took part, and luckily we came first, and all my dancers were, UK. I think they were all from Gravesend. 47 years on, I'm proud to say that we're still going, and it was a good thing is that out of that group actually came offshoots, other groups like 4x4, and there was many other groups, and they're actually promoting, all the groups actually promoting the culture throughout, not just in Britain but throughout the world. If anyone looks at the history of Gravesend, one of the key things they'll talk about is the culture, especially Bhangra. And I myself started doing Bhangra in 1985, and between 1985 and 1994, myself, Mani, Suki, Gerdish, we performed with a Jugnu Bhangra group, and we were one of the most successful teams in the history of that group. And we had the opportunity to perform not only just all over the UK and Europe, but we've seen the world through Bhangra. And the one thing we always talk about, wherever we go in the world, we talk about the fact that we're from Gravesend, something that we're very, very proud of. Well, with your movements, is there a message in the dance? That's right. When we do a full set, the dance originates from the north of India, the Punjab, and this is where the majority of people there are farmers. So we incorporate the farming element in the dance as well. And we also do a love stories as well, equivalent to Romeo and Juliet, by the name of Hira Ranja and Malki Gimma. Okay, so what does the flying sword mean? The flying sword, that's just for purposes of the stage performance, just to demonstrate that we are Sikhs, and obviously the sword is a symbol of a Sikhism. Okay. Just after the Harvest Festival, everybody loves to enjoy themselves. So this dance, what we just showed you, is a joyful dance. All our members are born and bred in Gravesend, and we decided, we've already taken traditional Bhangra to the next level. We decided at that time to take a new form of dance which we created, and we were the pioneers of the freestyle Bhangra, which was a lot of the influence of Eastern and Western mixes. So Bill, who used to produce a lot of our music for us, introduced hip-hop into Bhangra music, and we used to dance to that, and we won numerous competitions, not just in the Bhangra field but also mainstream disco dance competitions as well. 4x4 is more than just a dance group. We're a community group that work with different organisations. We run youth clubs, we organise festivals, we work with religious groups. Our group works very closely with the Gravesham Gurukar, Gravesham Gurdwara. We bring our expertise and work alongside the committee in arranging events such as Gravesham Nagar Kirtan, Gravesham Diwali. We started the group in 1994, and it was the 4 of us that started it off. But now, if you look at the membership, we've now got over, I would say, 80 members that have come through the group, and at least 40 or 50 are still members now. And we've also gone on to different generations as well. So as we started off at the generation above, they slowly declined and left, and then now we've actually gone on to our 3rd generation within our group, which is a real good prospect for the team, and also just to know that we didn't expect ourselves to be here that long. But going on strong at 20 years and people recognising us as the Kings of Bhangra, that's an achievement in itself. 4x4 have always been the leaders in UK Bhangra dance scene, but in 1999 we released an album called Here and Now.
album was produced by myself and it had international acclaim worldwide. I am proud to have been able to fuse the sounds that I've learnt from the Gravesham at that time, and also to bring in my heritage from the Punjab to give a unique sound which was again leading at the time. As they say with 4x4, we have often been imitated, but we've never been duplicated. On Sundays, because there was very little on the television and there was very little else to do, we used to go to the prom on Sunday afternoons during the summer. When we were there, we had started playing football at the prom. And my brother-in-law used to play for an Indian team, Sikh temple in Smathwick, Birmingham. And he used to tell me about the tournaments that were being held by the Indian community. So I suggested to my friends that we should form a football team and be part of it. The football club had nowhere to meet, and what we used to do was to meet in Kelly's mum and dad's house, and she would make all the food and serve all sort of 12, 15 of us, later on sort of up to 18 of us. On a Sunday afternoon after we were nursing our injuries, having suffered at the hands of some aggressive football and a bit of racism in our face on a Saturday and a Sunday. And when we first joined the league, Kelly, I think we used to get lots of incidents where we had, people sort of saying, "Packies, go back home," or "We're playing the Wogs today," and that, we used to sort of say, actually, after a while, we better start learning to play football, because the way to answer these guys is to actually be better than them and then to challenge them on their attitudes. And our first tournament for Guru Nanak Football Club was in 1966, which was held in Birmingham. And from there on, we joined the Gravesend Football League, whereby we used to play Saturday afternoons. In 1975, we won the first tournament, Indian tournament, whereby we scored 42 goals and conceded 4. And earlier than that, even in 1973, in that Gravesend League, we won the first cup, which was the Gordon Cup. And also, the same year, we won the League Cup B. I mean, I think, football and Guru Nanak Football Club and Guru Nanak Sports Club have actually, done a great deal in terms of achievements. As I said, I think our influence in terms of the local town, Gravesend, has increased. Respect amongst the host community, respect from us to the host community, in that, for example, the facilities behind us are used by the local leagues for their cup finals, and I think that's a wonderful piece of community integration. The facility we have here is enjoyed by everybody, community as a whole. It's not just limited to Indian, No, certainly not. English or anybody else. It's a facility which everybody enjoys. The whole town enjoys it, the young, the old. I'm the youngest of 3 brothers, born and bred in Gravesend. I've always been football mad since a young age. As a group of friends, we always used to play outside on the streets. And from there, it built up as a group, getting older and older. We created our first ever club, which was called AFC Gravesham. We entered some Asian tournaments. We actually played teams from the local area. We started to grow really fast as a sort of team. We moved on to being part of G&G's football clubs for under 18s. And then we moved on to their senior teams. Played 13 years with G&G Football Club, had a great time, but in 2003 we decided to go and build our own team, which was Punjab United Football Club. 2003 when we started in North Kent Sunday. Very challenging, new club. We've done really well, to be honest. We got promotion into the Premier, which was a great achievement for us. The guys all wanted to play Saturday football, so 5 years ago we decided to make our club to be going to Saturday football and try to make it one of the most successful Asian clubs around in the country. So last year was a great season for us. We actually got into the Kent Premier, by the FA actually put us in the Kent Premier, and we actually went and won the league. First ever Asian team to win the league, first Asian team to be promoted out of that league into Step 6, which is Skeffel, Southern Counties Premier Division, Division 1, sorry. That Division 1 now, we are actually top of the league at the moment. We had to put a lot of investment in. We actually have got now the first team to put floodlights on our pitch.
We play midweek games, evening games, Saturdays 3 o'clock kickoffs. We have crowds for generally over about 200 people to come and watch midweek. It's a great buzz in the town. We've got a great backing in the local community. The community is just not Asian, we have English players as well. We've got a whole mix of players, and the whole community comes out and watches. So yeah, I've recently got involved with the football club based on friendships that I've had here, that sort of from existing players that have been here for over 10 years, and they're from the Asian community. I think the club does a lot for sort of local inclusion across all sort of races and ethnicities, and I think sort of my involvement in the club is a shining example of that, and how I got involved in that. The way we try and run our club is to promote football from the youth upwards, and we try and keep most of our players from in and around Gravesend. Even though we are named an Asian club, we actually have played small walks of life locally. So as well as the Asian community, we've also got the Caribbean community and the English community of Gravesend also playing for our club. We're more than just a football club. We're actually working with the local community. We've helped out the local temple with the Vasaki's traffic duty. We've done that for the last 5 years. The whole club has taken part from whatever background we are. We've all come together and we've all helped out on the day. It's a lot of programming, planning, running around town, closing off streets, but the whole club has done that, and we've done that for the last 5 years, which has helped the temple and the whole day go really smoothly.